That is how powerful the altar of prayer. It can change this country. Sisi tukiwa hapa, tuliomba tukiwa ile kile. Tukashika hii bendera ile wapi? Tukashika hii bendera tukaiambia bendera. Lakini hata fanya maandamano Kenya hii. Amewahi kufanya kile? Since that day, he has never been able to do administration. Since that day. Kwa sababu tulizungumzia hii ni maombi. Najua watu wengi wanafikiria hii ni kitambaa. This is not a kitambaa. This is hii maombi. Hii ni nini? Hii is a prayer. Mungu nguvu yetu. Mungu nguvu yetu. Ndio hii kwa kitambaa. This is an altar. A flag of any nation is an altar. It's not just hii ndio inakutambulisha ukitoka Kenya uende mahali pengine, uende Uganda, unatambuliwa kwa sababu ya flag. Ukienda Amerika utatambuliwa kwa sababu ya flag. Ukienda mahali popote utatambuliwa kwa sababu ya flag. Hiyo unaona hapa nimeweka ya Kenya na nimeweka ya Israel kwa sababu nilisikia mtu akiniambia ukisimama na Israel atabuku na wewe atasimama na wewe. Amen. Sema niambie tako. Ati ukano kama na nile kama benki unaona ile hakanela. Sio kwa mambo mengine mingi ni kujipa kanela. So this is the flag is the owner of this country. Yes. The president is not the owner of the country. Not even Kenyans. Kenyans are known Kenyans because of this. This is vast. That is why you see hapa saa 12 ya jioni ikiteremshwa na president alikuwa anapita atasimamisha gari zake asimame straight. Mungu itamuka. Ikiteremka itaenda. So who is powerful? Is it the president or the flag? The flag. President flag ikipanda lazima kila mtu mpaka president. Unataka dakika attention. Nasikia nasema flag inapanda because this is the altar of the nation. Kwa hivyo Raila na Ruto wakiweza kupigana na watu wakiweza kufanya maandamano na Mugike zikikuja na mimi ikikuja Kenya na zile zikikuja na magonjwa ikikuja, don't address magonjwa, don't address Ruto, don't address Raila, don't address ile shida iko kuja kwa mwenye nchi ndio huyu. Mwambie wewe tumekataa magonjwa. Umesikia? Tumekataa umaskini Kenya. Tumekataa kusumbuliwa na mapresident. Tumekataa kusumbuliwa na mahoka. Speak to your flag and the flag will respond. Amen. Because this is the order of this nation. Hii ndio imeshika Kenya.